Unter unseren Fühlen liegt ein verborgene Welt, ein Welt, die sich kilometerweit in die Erdkruste erstreckt, jenseits des Sonnenlichts, jenseits dessen, was wir einst verleben, vermöglich hielten. Ein Ort der Extrem, wo Leben das Unglitch mit Glitch matcht. Von uralten Mikroben, die Millionen von Jahren überlebt haben, bis hin zu bizarren Organismen, die ohne Sonnenlicht gedeihen, definiert dies Unterwelt das Leben auf der Erde neu. Ein riesiges, außerirdisches mutants Ökosystem, das in extremer Hitze, enormem Druck und völliger Dunkelheit existiert. Hier ruhen sich uralte Mikroben von Mineralien, seltsame Organismen überleben ohne Sauerstoff, und Leben besteht auf Weisen, die den Gesetzen der Biologie trotzen. Willkommen in der tiefen Beyond der Erde. Ich bin James Stewart, und Sie sehen Astral Earth. In diesem Video lüften wir die Geheimnis dieser unterirdischen Biosphäre, zeigen, welche Organismen dort leben, welchen Herausforderungen sie begegnen und was all das für unser Verständnis von Leben bedeutet. Nicht nur auf unserem Planeten, sondern auch auf anderen. Es ist Zeit, tiefer zu gehen und die Mysterien dieser unsichtbaren Welt zu entdecken. Wo befindet sie sich? In einer Region, die sich mindestens 5 Kilometer unter der Erdoberfläche und 10 Kilometer unter den Meeresboden erstreckt und ein Volumen umfasst, das dem doppelten aller Weltmeer entspricht. Dies tief verborgene Umgebung mag im Vergleich zu einem tropischen Regenwald, ja, nicht einmal im Vergleich zu einer ausgedrückten Wüste oder einem eisigen Gletscher, nicht besonders lebensfreundlich erscheinen. Da Wissenschaftler vermuten, dass die Tief-Biosphäre bis zu 15% der gesamten Biomasse unseres Planeten beherbergen kann. Sie haben von außerirdischem Leben gehört. Aber wir entdecken die faszinierende Vielfalt des Lebens. Auf der Erde, die Biosphäre, die Els von den mächtigsten Riesenmammutbienen bis hin zu den kleinsten Mikroben. Und Viren umfasst, endet einst vermutlich nicht. Also weit unter unseren Fühlen. Natürlich kannten Wissenschaftler Lebewesen, die ihr ganzes Leben in tiefen Höhlen verbringen oder kriechen an sich durch den Boden graben. Man ging jettig davon aus, dass Els Leben seine Energie direkt oder indirekt von der Sonne bezieht, entweder durch Photosynthese oder durch die Nahrungskeit. Das bedeutet, dass sich nichts allzu weit von Tageslicht entfernen kann. Da als Prospektoren zu Beginn der 20. Jahrhunderts begannen, Mining und Bohrungen tief in die Erde zu bohren, begannen wir, dies Atom zu hinterfragen. Flüssigkeiten, die aus dem tiefen Gestein gefördert wurden, enthielten Chemikalien, die biologischen Ursprung zu sein schienen. Und einige Wissenschaftler konnten sogar Bakterien kultivieren, die offenbar weit unter der Oberfläche gelebt hatten. Zunächst konnten die Forscher nicht sicher sein, dass das Leben, das sie in diesen Bohrlöchern nachwiesen, nicht durch den Bohrvorgang selbst von oben eingeschleppt worden war. Schließlich ist es in der Regel nicht notwendig, Bohrer zu sterilisieren. Als Wissenschaftler Techniken entwickelten, während Reinigung von der Oberfläche zu vermeiden, stellten sie fest, dass sich in fast allen entnommenen Proben Lebenszellen befanden. Überall dort, wo Riss oder Porenraum vorhanden waren, durch die Wasser sickern konnte, gab es Leben, wir wissen, wie anders Leben aussehen kann. Wenn man nur ein wenig tiefer unter die Oberfläche blickt, in Höhlen und unterirdische Gänge, dort tauchen seltsame Besagen auf, wie das unheimlich, augenlos Gesicht der mexikanischen Tetris oder der haarlosen Nacktmuls. Doch wir dringen noch tiefer vor, zu den Sedimenten am Meeresgrund und tief in die Erdkruste. Welche Art von Leben können wir dort erwarten? Und wie sieht es aus?
Alle Lebewesen lassen sich in drei Daumen einteilen: Bakterien, Archen und Eukaryoten. Diese Einteilung wurde 1990 von dem amerikanischen Mikrobiologen Carl Woese vorgeschlagen und hilft uns, die wichtigsten Verzweigungspunkte im Stammbaum des Lebens im Lauf der Evolution zu verstehen. Die meisten Lebewesen, die wir kennen, uns eingeschlossen, gehören zu den Eukaryoten. Wir wissen, was Bakterien sind, aber was ist MIT Archen? Wie Bakterien sind sie einzellig, nennen aber einigen der frühesten Lebensformen der Erde, mit ihrer einzigartigen Zellwand und ihrem besonderen Arbeit. Archen leben in der Tiefsee neben Bakterien. Als kleiner, einzellige Organismen können sie sich oft besser in extrem Umgebungsbedingungen anpassen, sei es extrem Temperatur, hoher Druck oder Grestoffmangel. Die Tiefsee ist zweifellos ein schwieriger Lebensraum. Deshalb wollen wir uns einige der wichtigsten Erkenntnisse unserer Forschungen unter der Wasseroberfläche ansehen. In 20 Jahrhundert führten Meeresforscher erst Kernproben aus flachen Meeressediment durch und stellten beherrscht fest, dass Zellen in allen erreichbaren Tiefen vorhanden und nachweisbar waren. Dies war der erste Beweis dafür, dass Leben in alten Sedimenten existieren kann, von denen einige vor über einer Million Jahren abgelagert worden sein sollen. Dann begann von 1983 bis 2003 ein bedeutend Phase der Meeresbohrungen, das sogenannte Ocean Drilling Program, ODP. In dessen Rahmen umfangreiche Daten über die Tiefseezimmer gesammelt wurden. Diese Daten brachten der Wissenschaft eine weitere große Überraschung. Tatsächlich befinden sich die meisten Bakterien und Archen in tief vergrabenen Sedimenten. Diese Erkenntnis lässt die neue Wellen der Erforschung der Tiefseebiosphäre aus, die bis heute andauern. 1976 entdeckten Wissenschaftler die Spezialkameras über den Meeresboden zogen hydrothermal Tiefseequellen. Diese Quellen sind uralte Geologiestrukturen, die eine Art Heiß, Mineral und größte frisch chemisch Brühe ausstoßen. Bei späteren Besuchen dieser Quellen MIT Tauchbooten stießen Wissenschaftler auf ein unerwartet vielfältig und lebendig Lebensgemeinschaft. So begannen sie, diese rauschenden Strukturen als Fenster der tiefen Biosphäre zu betrachten, und sie sollten recht behalten. Diese Lebewesen waren definitiv nicht in der Oberfläche zu finden. Tatsächlich beherbergen einige hydrothermal Quellen Mikroben, die bei Temperaturen von bis zu 100 Grad Celsius überleben können. Solche Entdeckungen erweitern die Grenzen des Lebens über das hinaus, was wir für möglich gehalten haben. Viele Mikrobiologen gehen daher heute davon aus, dass die Höchsttemperatur bei der Zellen funktionsfähig sind, bei 150 Grad Celsius liegt. Dann neben extremen Temperaturen müssen Organismen, die in den hydrothermaler Quellen leben, auch mit enormem Druck zurechtkommen. Der Luftdruck auf Meeresschau beträgt 1 Megapascal. Die durchschnittliche Meerestief in der sich Tiefseequellen befinden, beträgt 3800 Meter oder 38 Megapascal. Ein Druck, der 380 Mal höher ist als in der Meeresoberfläche. Dort zu überleben, muss man vermutlich Besoffel. Also druckliebend sein, wie beispielsweise das Tiefseebakterium Photobacterium profundum SS9, kein besonders einprägsamer Name. Aber diese Art hat sich als eine Art Modelorganism etabliert. Tiefseebakterien als Gruppe besser zu verstehen. Sie wurde ursprünglich auf den Philippinen in einer Tiefe von 2500 Metern entdeckt. P. profundum kann Drucken von 1 bis 90 Megapascal standhalten und kann daher vom Meeresboden in Taumen und in der Oberfläche kultiviert werden, sie zu untersuchen. Und die Ergebnis dieser Studien? Wissenschaftler fanden Gene, die diesem Bakterium ermöglichen, durch hohen Druck versetzt DNA-Schäden zu reparieren. Tatsächlich sind diese niedriger Druck,
wie sie und der Myrias Berfulch herrschen. Die Stressreaktion dieser Art aktivieren. Dies beweist, dass P profundum hohen Druck nicht toleriert, sondern in Soger beversagt. In solche immensen Tiefen können die extremen Bedingungen, der Mängel an Sonnenlicht und die primitiven Größstoff das Leben stark beeinflussen. Für Organismen in Unterwasserungen ist die best und manchmal einzig Strategie, ihr Aktivität deutlich zu reduzieren. Was bedeutet das? Bei Energiemangel verlangsamen sich alle Stoffwechselprozesse, und die wenig vorhandene Energie wird wahrscheinlich für Reparaturprozesse anstatt für Zellteilung und Fortpflanzung verwendet. Wissenschaftler haben unter dem Meeresboden Organismen mit unglaublich langer Lebensdauer entdeckt, die in einer Art Stoffwechselstendenz mit minimaler Bildung oder Veränderung überleben. Mikroben, die in Meeresbodensedimenten leben, werden mit der Zeit langsam begraben, dass sich immer mehr Sediment und andere organische Substanzen aber innen ablegen. Das bedeutet, je tiefer man in die Meeresbodensediment vordringt, desto teurer werden die mikrobiellen Gemeinschaften. Mithilfe dieser Information können Wissenschaftler die Anzahl der Generationen schätzen, die seit der ersten Bedeckung der Mikroben vergangen sind, und die Ergebnisse sind beeindruckend. Forscher schätzten, dass eine mikrobielle Gemeinschaft in 40 Metern tief vor Peru etwa 11.500 Generationen durchschlafen hat. Da es rund 4 Millionen Jahre dauert, bis Sediment dies tief erreicht, gibt eine Berechnung, dass eine Generation dieser Mikroben durchschnittlich fast 350 Jahre dauert. Vergleicht man das MIT Kohli, dessen Generationszeit nur 20 Minuten beträgt, wird deutlich, wie langsam das Leben am Meeresgrund abläuft. Diese Lebensformen existieren in geologischen Zeiträumen, daher ist es kein Wunder, dass sie scheinbar wenig tun. Unter man jedoch die Perspektive, erkennt man, dass es sich dennoch ein komplex und dynamisch Welt handelt, in der Gemeinschaften auf tektonische Verschiebungen und geophysikalische Kräfte reagieren, und das auf kontinentaler Ebene. Wir wissen also, dass die Generation dieser Mikroben gern lange überlebt, aber wie gelingt ihnen das? Was Wissenschaftler in diesen Organismen am meisten beherrscht, ist der extrem geringe Energieverbrauch. Wir Menschen verbrauchen etwa 100 Joule Energie pro Sekunde für unsere Körperfunktion, was in etwa dem Energiebedarf eines Deckenventilators entspricht. In einer kürzlichen Science Advances veröffentlichten Studie berechneten Wissenschaftler jedoch, dass die durchschnittliche Mikrobe der Tiefseebiosphäre 50 Billionen Mal weniger Energie verbraucht als ein Mensch. Energiesparen von Feinsten. Da auch unter Wasser tut sich einiges. Rend wir in der Oberfläche unserem Alltag gehen, geschehen Wunder tief unter der Erdoberfläche. In der Erdkruste, oft in tiefen Spalten, finden sich Mikroben. Entgegen aller Erwartungen sind diese Mikroben metabolisch aktiv, wenn auch langsamer als die Lebewesen in der Oberfläche. Sie suchen nach Nahrungsresten und erholen sich von organischem Material, das entweder in tiefen Sedimenten begraben ist oder durch Grundwasser zu ihnen gelangt. Wie zu erwarten, sind dies nicht die ergiebigsten Energiequellen, aber sie reichen für das Überleben einiger Lebewesen. Da je tiefer man in das Grundstein vordringt, desto knapper werden auch diese Quellen. Auf der höchsten Ebene des Überlebens in der Tiefsee können Organismen nur noch Wasserstoffes nutzen, das als Nebenprodukt der Wechselwirkung zwischen Wasser und Gestein entsteht. Higher können die Zellzahlen bis auf 10 Zellen pro Milliliter sinken. Da erstaunlicherweise weisen diese Tiefseebiome trotz der geringen Ressourcen ein Guss Diversität auf. Der Unterschied in der Artenzusammensetzung zwischen den MIT organischem Kohlenstoff, BSW, Wasserstoffes, besorgten Biosphären ist beeindruckend. Da jede Art ihr eigen einzigartige Überlebensstrategie für
die tiefen de Meers entwickelt hat. Lich wie in den Ozeanen haben wir auch im kontinentalen Tiefseebiom einige faszinierende Arten entdeckt. Bei einer Expedition zu einer südafrikanischen Plattenmine stießen Forscher auf eine völlig neue Bakterienform, die der Wissenschaft bis dahin unbekannt war. Sie sahen aus wie dünlich, säbchenförmige Bakterien, bis ein Querschnitt enthielt. Kein Dreieck, kein Quadrat, sondern ein Stern. Die sternförmigen Lebensformen sind nur ein Zehntel so dick wie ein menschliches Haar. Aber ihre Form ist darauf ausgelegt, den Größtaufnahme zu maximieren. Überlebenswichtig in einer so größten Formen umgebung. Bisher haben wir uns hauptsächlich auf Bakterien und Archen im Tiefseebiom konzentriert. Und obwohl diese Gruppen in unterirdischen Umgebungen häufiger vorkommen, haben nur Studien begonnen, Eukaryoten zu entdecken, die ebenfalls diesem extremen Lebensstil trotzen. Dr. Henrik Drake und sein Kollegen präsentierten 2017 den ersten Insight von Pilzen in Kristallin, Gestin in einer Tiefe von 740 Metern. Und 2011 entdeckten Wissenschaftler bei der Analyse von Wasserproben aus Gesteinsspalten einer südafrikanischen Goldmine sogar mehrzelliges Leben. Dieses Wasser hat mindestens 3.000 Jahre lang in 36 Kilometern tief gelegen. Und darin fanden die Forscher winzig Würmer, sogenannte Nematoden, deren Terrain der Wissenschaft bis dahin unbekannt art. Sie nannten sie H. Mephisto. Nach Mephistopheles, dem Teufel, der das Licht nicht liebt aus Dr. Faustus, scheint passend für eine Art, die 13 Kilometer tief in der Erdkruste lebt. Da gibt es einiges zu entdecken. Wir haben uns mit unglaublich energieeffizienten Mikroben beschäftigt, die das Leben im klimatischen Druckgestell der Erde genießen. Mit völlig neuen Bakterienformen umgangen, in denen sie sich ausschließlich von Wasserstoff ernähren. Und sogar mit einer Art, die nach dem Teufel benannt ist. Die tiefen Biome der Erde haben uns wahrlich begeistert. Wie misst man überhaupt etwas, das unterirdisch und buchstäblich überall ist? Es ist so schwierig, ein Generalzahl für die Menschenleben in den tiefen Bäumen anzugeben. Aber wir haben ein recht gutes Song. Ein kürzlich erscheinende Study der Deep Carbon Observatory aus dem Jahr 2018 wertet rund 3.800 Messungen der Zellkonzentration weltweit aus. Unglaublich, sie berechnen, dass sich allein im kontinentalen Untergrund zwischen 200 und 600 Oktillionen Zellen befinden. Wahnsinn, was bedeutet das? Nun, unser Körper besteht schätzungsweise aus 30 Billionen Zellen. Die Anzahl der Zellen in den kontinentalen tiefen Biomen ist also 20 Billionen noch höher. Man sollte bedenken, dass dies wieder Sedimente unter dem Meeresboden noch Grundwasserwerk umfasst. Man geht davon aus, dass das Leben in der Tiefsee ein Volumen von 2 bis 23 Milliarden Kubikkilometern einnimmt, fast das doppelte Volumens aller Weltmeer. Und da wir schätzen, dass wir bisher nur 5% der Weltmeer erforscht haben, kann man sich vorstellen, wie viel von der Tiefsee noch unerforscht ist. Wir wissen nun, dass es ein Vielzahl von Tiefseewesen gibt, und glücklicherweise existiert ein globales Projekt, die zukünftig zu kategorisieren. Der Census of Deep Life ist ein Projekt der DCO und weiterer Partner. Ziel ist es, mithilfe von tiefen DNA-Sequenzierung ein global Bestandsaufnahme des Lebens in kontinentalen und marinen Untergrundungen durchzuführen. Im Rahmen dieses Projekts hoffen die Forscher, die genetische Vielfalt des Lebens im Untergrund, sein Gemeinschaftsstruktur, sein Rolle im Kohlenstoffkreisland viel mehr zu entschlüsseln. Möglicherweise finden sie sogar heraus, ob es Schlüsselarten für
die Tiefsee Biosphäre gibt. Schlüsselarten sind für das Überleben anderer Arten in einem Ökosystem unerlässlich und oft gut Indikatoren für dessen Gesundheit. Vielleicht haben Sie schon einmal gehört, wie Biber die bauen, die anderen Tieren wie Fischen und Amphibien. Ein gutes Leben ermöglichen. Oder das man anhand der Flechten auf einem Baum etwas über die Luftqualität erfahren kann. Nun, möglicherweise finden wir einen Art oder Gruppe in der Tiefsee. Falls sie existiert, oder sie wahrscheinlich. Ein Pionierart bei der Besiedlung des Tiefseebioms wird dazu beitragen, es in einen Lebensraum für andere Mikroorganismen zu verwandeln. Wissenschaftler haben bereits einige Bakterienordnungen im Blick, die aufgrund ihrer metabolischen Plastizität und ihrer Prozessentwicklung der Bücher untersekten Tiefsee-Mikrobiom Wilversprengkandidaten sein könnten. Wir sind noch nicht am Ziel, aber die Beantwortung einiger dieser Fragen wird uns ein besseres Verständnis davor vermitteln, wie dies Lebensraum überhaupt besiedelt wurden und wie ein gesundes Tiefseebiom aussieht. Trotz alledem ist einer der spannendsten Aspekte dieses Konzepts, dass es sich möglicherweise nicht nur auf die Erde beschränkt. Die bisherigen Entdeckungen außerirdischen Lebens werfen die Frage auf: Kennt diese Art von Leben auch außerhalb unseres Planeten existieren? Es mag wie Wunschdenken erscheinen, sich außerirdische Korallenriff oder Amazonas Regenwälder vorzustellen. Da ein außerirdisches Tiefenbiom erscheint realistischer. Viele Debatten zu diesem Thema wurden durch ein vor über 30 Jahren veröffentlichte Studie angestoßen. Schauen wir uns also einige ihrer Aussagen genauer an. 1992 veröffentlichte der Astrophysiker Thomas Gold eine wegweisende Arbeit mit dem Titel Die tief, Biosphäre. Darin argumentiert das mikrobielles Leben im Erduntergrund wahrscheinlich genauso weit verbreitet ist wie in der Oberfläche, dass dort aber ganz andere Regeln gelten. Chemische Energiequellen dominieren gegenüber photosynthetischen und die Temperatur ist der limitierende Faktor für das Überleben. Je tiefer man in die Erdkruste vordringt. Wie unsere Beispiel für Leben in der Tiefsee gesehen haben, lag Gold mit seinen Annahmen gar nicht so falsch. Da sind Kommentare zu Leben auf anderen Planeten regenten die Menschen wirklich zum Nachdenken an. Wir wissen leider, dass andere Himmelskörper in unserem Sonnensystem nicht die richtigen Bedingungen für Leben an der Oberfläche bieten. Gold fragt sich jedoch, ob dies auch für Leben im Untergrund gilt. Wir Erdbewohner können dankbar sein, dass unser Planet die idealen Bedingungen bietet, warm, aber nicht zu warm, so dass es flüssiges Wasser an seiner Oberfläche existieren kann. In dieser Hinsicht ist die Erde unter den Planeten und Monden des Sonnensystems einzigartig. Die Bedingungen in der Tiefsee sind jedoch tendenziell konstanter, und dies kann auch für andere Planeten gelten. Aber wir auf den Planeten und Monden unseres Sonnensystems kein Oberflächenwasser finden, heißt das nicht, dass es keinerlei Spuren gibt. Tatsächlich gehen Wissenschaftler davon aus, dass einst ein Fünftel des Mars unter Wasser lag. Auf dem Astrom-Hauptkanal gibt es ein tolles Video, das dieses Thema ausführlicher behandelt. Schaut es euch unbedingt an. Einigmann wie Jupiters. Europa oder Saturns Enceladus besitzen unter ihrer eisigen Oberfläche unterirdische Ozean, die sich in Form explosiver Fontänen bemerkbar machen können. Erstaunlicherweise hat die NASA in den Fontänen von Enceladus sogar organische Substanzen nachgewiesen, die möglicherweise die ersten Bausteine des Lebens darstellen. Man sagt ja, zumindest auf der Erde bedeutet Wasserleben, daher ist es durchaus plausibel anzunehmen, dass dies auch für andere Planeten gilt. Bei Vorhandensein von Wasser könnten Wassergesteinswechselwirkungen
wie auf der Erde auftreten, wo durch Wasserstoff oder Energiegas entstehen, die unterirdisches Leben als energical bentigen Word. Obwohl die Oberflächenbedding also zu lebensfeindlich für außerirdische Mikroben erscheinen mögen, könnten die sich in den tiefen Biomen ihrer Heimatplaneten verbergen. Außerirdische, wenn man so will. Da unsere Reis unter die Erdoberfläche nun zu entdeckt, bin ich ehrlich gesagt sehr dankbar, an der Oberfläche zu leben. Viele Wissenschaftler sagen, die Erforschung der tiefen Untergrund sei wie die Erkundung. Die Amazonas Regenwalds, und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, is voll sich in wie die Erkundung einer anderen Welt. Obwohl wir noch lange nicht das gesamte Tiefseebiom erforscht haben wir Bakterien entdeckt. Die extrem hohen Drucken, siedenden Temperaturen und Umgebungen, ausgleichlich Wasserstoffe als Nahrung standhalten können. Bedingungen, die so extrem sind, dass man, wie Mephisto, allein schon wegen des Überlebens dort den Namen nicht dem Teufel teilen kennt. Wissenschaftler sind von dieser Welt fasziniert, seit wir zum ersten Mal in den Boden bohren oder Dioxin erforschen konnten. Und es ist möglich, dass uns das Wissen über unsere Tiefseebiom ein besseres Verständnis davon vermittelt, was jenseits der Reichweite der Erde vor sich geht. Gold sagt bekanntlich, sein Eigenheiten in einer Zeit gen Scheiterhaufen eingebracht, aber es scheint, als sei jetzt der perfekte Zeitpunkt, an dem ihre Erforschung zu beginnen. Dabei könnten wir erkennen, dass die tief heiß Biosphäre für Planeten im gesamten Universum die Norm als die Ausnahme ist.